për me nisë debatin veç për dume rikulturën e që para 5 viteve kur kemi folë për kostën e nivellizuar të energjisë në vend, kemi thonë që me termocentralin e ri kjo kostot të shkëtë ku në 80.000 euro për 1 megawatt. Mirë po, gjërat kanë ndryshu dhe tani me teknologjitë e reja dhe kërkesat për të ikur emitimeve, kjo kosto mund të shkojë edhe deri në 100 euro për megawatt. Jemi gjithashtu dëshmitar që kohëve të fundit, për shembull në Turqi, një centralë e erës në kapacitet për 1 gigawatt ka arritur koston për 29 euro për megawatt. Që është në koston mjaft e ulët në krahasim me shifrat që përmenda më herët. Gjithashtu centralet solare kanë pësuar një rënje jashtëzakonisht madhe dhe në kapacitetet nga kemi dikun prej 20 deri në 30 euro për megawatt të energjisë që vjen nga centralet solare. Po filloj me zotin Luka, ministër i ri i zhvillimit ekonomik, keni trashëguar gjithashtu një projekt madh kontrovers i shumë përfolur që është Kosova e Re, e cila ka pësuar ndryshime të ndryshme, është vonuar shumë, por kisha pas dëshirë me ditë ndoshta edhe për publikun se cila është çështja e si ministër kur e dinë që ky termocentral ka kaluar në një proces që është përzier nga një tenderuesi vetëm, e dinë që kostoja e kthimit të investimeve po flitet që është jashtëzakonisht e lartë. Cili është çështja juaj që do ta ndërmendni si ministri i ri për të adresuar këtë çështje në mënyrë që energjia elektrike të jetë e përballueshme për shqiptarët? Tash ka ndryshuar gjërat. Unë e kuptoj momentin që ka marrë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, gjëja e parë që kam thënë që kam kërkuar shikuar kushtet e kontrolles aktuale, domethënë të marrëveshjes aktuale, të cilat mendohet të zbatohet ky projekt. Dhe në momentin që kom pa disa detaje, unë e kam vrejtë që projekti është relativisht i shtrejt për një. Mirë po, nga ana tjetër, është relativisht i domosdoshëm për shkak të sigurisë nacionale në furnizimin e energjisë. Ne kemi probleme të panumërta me termocentralet aktuale, janë dotësia zakonisht të mëdha të ambientit. Edhe unë mendoj që një termocentral i ri si Kosova e Re, jo me çdo kusht, jo me çdo kost të duhet bërë, por unë besoj që ka një mes të artë aty ku edhe mund ta bëjmë me kosto më të mirë, më të lirë, duke pasur fakte më të mira në negociata. Ti përmendë shumë mirë disa shifra, tash nuk e di, unë ndoshta nash ekstrem për një kosto apo një çmim të megavatit energjisë solare nuk e bëjmë këtë, nuk kam pa, mirë po kam pa. Ka mundësi, ka mundësi, mirë po unë vetë kam pa që kemi në Gjermani që është diku rreth 69 euro. Se po ashtu është mirë krahasim me koston që përmendet të termocentralet me qenë. Pra unë kam thonë që ne do ta çojmë përpara termocentralet temporare, mirë po jo me koston edhe apo me çdo kusht. Tash jemi duke punuar në disa detaje. Disa nga detajet janë kushtet më të mira të kontraktës, jemi duke negociuar për këtë pune. Mirë po gjithashtu është fut në diskutim që të përdor jo teknologjia subcritical apo super subcritical, por të shikojmë edhe mundësinë të involvojmë teknologjinë ultra supercritical, që është një teknologji më eficiente që në formate të tilla që është në 450 MW nuk ka asnjë nevojë. Realisht bëhemi jashtëzakonisht eficient të plotësojmë gjitha standardet e nevojshme dhe kur kjo futet në formulë mbyllja e Kosovës A, që është një totësi madh, dhe rehabilitimi tërësisht në Kosovës B, unë besoj që Kosova nuk do ta ketë asnjë problem me ndotjen nga termocentrale. Dhe normalisht kjo nuk është e vetmi, ne gjithashtu jemi duke munduar të fusim sa më shumë energjinë për të shkëta fuqizojmë atë sektor. Personalisht jam zëtuar që shumë shpejt do të shtojmë diku rreth 50 deri në 70 MW në energji solare, sepse besoj që ka potencial zakonisht të madh. Është çështja e parashikueshmërisë së energjisë së përkreshme. Ajo eliminohet në momentin që ne e finalizojmë marrëveshjen me Shqipërinë për tregën e përbashkët, ku mund ta përdormë një tjetër për deponim të energjisë, sepse aty në momentin e kemi problemin kryesor. Po përmend edhe në prezantim nga Agnesa se tha që energy storage, në deponia e energjisë është një ndër mjetet e ardhshme që mund të përdoret. Tash
ka evoluar shumë kjo teknologji e baterive të ndryshme të cilat mund të vendoset energjia, edhe atë jemi duke shikuar si alternativa, mirë po për ne primore është të kemi siguri të energjisë, të kemi furnizim stabil, dhe të kemi një treg të përbashkët me Shqipërinë për optimizimin e përdorimit të energjisë. Kjo është për ne primare. Normalisht ambienti e ka atë rolin kryesor në këto formula që jemi duke përmendur e duke bërë. Faleminderit, Ministër. Sigurisht që do të kthehemi prapë ndoshta në intervenime, por që do të ketë edhe pyetje nga publiku, atë po shkojmë këtu në një nga gjithë panelistët që janë këtu, kisha me shku me zonin Vazhelini që vjen nga Sekretariati i Energjisë, ku Kosova është nënshkruese e atij traktati dhe ka obligime për përmbushur për vitet caktuara, si në fushën e arritjes së volimeve të ripërtësme, gjithashtu edhe në eficiencën e energjisë. Së fundmi, gjithashtu keni filluar ta shikoni edhe çështjen e ndërtimit të termocentralit të ri dhe sa është kompatibile me kërkesat e Sekretariatit të Energjisë. Është folë që Kosova ose termocentrali i ri mund të ketë një state aid që e kemi thënë, ndërsa Sekretariati ka dalë me një qendrim jo publik, por është diskutuar që kjo mund ta përjashtoj Kosovën nga traktati i energjisë nëse ndërtohet Kosova e re me të kushtet të cilat janë tani, dhe që në momentin kur Kosova hyn në Unionin Evropian atë termocentral nuk do të mund të funksionojë. A keni ndonjë qendrim të tekstuar ose cila është aspekti që jeni duke shikuar në këtë problematikë? Thank you, Vizar, for the question. I think we have to reflect on what Agnes was presenting before. This is very much related to what the Minister was saying and what you are asking. It really makes sense to have new thermal power plants based on coal and lignite in the future, provided that they may be stranded assets because of all the reasons that Agnes explored and presented quite well in her scenario presentation. And this is also with an eye on what's happening at EU level, where there will be most certainly carbon price, and obviously, as was said before, we cannot make investments without taking into consideration all the factors that were presented before, meaning does it really make sense to start constructing something in 2023, which will have a lifespan or probably less than 20 years. Also, when it comes to renewables, which is something that the Energy Committee is really working together with Kosovo, and there are also obligations coming from the Treaty on the Renewable Energy Directive, we believe that more emphasis should be put on these rather than on new thermal power plants, because there are a lot of potentials. You can see the numbers also reflected in the latest report of the International Renewable Energy Agency. Unfortunately, in the past few years, there has been not a high number of renewable energy capacity added, and this obviously is problematic. When it comes to the objectives that also Kosovo is supposed to fulfill by 2020, there is a renewable energy target of 25% by 2020. According to our data and our report, Kosovo is currently not on the correct trajectory. We were supposed to be already about 21.6%. However, we have data that the target is only at 18.5%. This means that more has to be done when it comes to renewables, and that also the construction of the Jur hydropower plant, which was supposed to contribute largely to the target up to 2020, has to be reconsidered. What the Secretariat has requested to Kosovo, and this was discussed very recently because we had a Renewable Energy Coordination Group last week, is that Kosovo should revise the National Renewable Energy Action Plan, looking very much at the technology and how to achieve the targets up to 2020, provided that most probably the Jur hydropower plant won't be ready by 2020 in contributing to the overall target, and see what kind of other renewable energy could be increased. And as the Minister was saying, I understand there is a lot of potential for solar, and this is a very positive message, and we encourage
Kosovo to look into this direction. We know that the government, the Ministry of Economic Development and also the Ministry of Environmental and Spatial Planning are already looking in the revision of the National Renewable Energy Action Plan, and we are expecting to receive a revised draft by the first half of 2018. Thank you. Zoti Mantovaneli, ka kohë gjatë që Banka Botërore ka qenë angazhuar në projekte ndryshme në sektorin e energjisë. Ky fillu prej ngritjes së kapacitetit të reja në atë të eficiencës së energjisë, në rehabilitimin e ambientit në përpjesë ku janë mirë, qymirë, kanë qenë mirë apo qymirë. Por e kem pasur që fokusi gjithmonë ka qenë që të ngritet koncentrati i ri dhe gjithmonë nga qeveria e Kosovës është kërkuar ky lloj suporti nga Banka Botërore, me që rast ju është dhënë ndoshta si detyrë ose është kërkuar nga ju që të bëni disa analiza në mënyrë që ta dëshmoni se kapacitetet e reja janë të domosdoshme. Ka një kohë që kemë prit gjithashtu një raport fundit për alternativën e qymirit, një raport që ka qëndash të përgjithsohet ndoshta. Mund të dim edhe pak më shumë nga ju për këtë aspekt, por në përgjithësi ndoshta një reflektim të situatës dhe të angazhimit të Bankës Botërore në gjithë sektorin e energjisë në vend. Thank you, and thank you for the invitation. I mean, the topic of the discussion, Great to Green, is at the core of the mission of the World Bank. We remain the largest multilateral financier of renewable and energy efficiency projects. So let me phrase my answer on Kosovo into how we see the whole region. Some of the elements, what I'm going to say, and I'm not an energy expert, so my apologies if I misspoke, were also highlighted in the presentation that we heard. But when we look at the region, we look at a number of characteristics, challenges, that, in my opinion, after we spent a year in Kosovo, are heightened in Kosovo. So the challenges that we see in the Western Balkans are much tougher to deal with in a country like Kosovo. And therefore the solutions need to take into account that fact. So this transition, grey to green, that we are all committed in this room to make it happen, may happen at different paces and at different speeds, even within the Balkans. It needs to happen, and we need to find the best solutions that fit the country needs. Few points here. The region faces a large backlog of investments. I mean, we are dealing with energy infrastructure that is obsolete, largely speaking. We estimate there is a need of 15 billion of new investment to bring up, to modernize energy infrastructure. Now, the big question abroad, and in Kosovo in particular, where 97% of generation is dependent from two obsolete plants, is how to finance this upgrading. And how to finance this sustainably, meaning keeping in mind the ultimate consumers at the end in terms, but also in a way that shifts, from grey to green progressively. That's the number one big challenge. Here I see Kosovo as an outlier for the reason I mentioned. 97% depending from Kosovo A and Kosovo B. It's unlikely the situation we find in other countries of the region. Another characteristic, limited mix of energy supply. Coal and hydro are the two main sources here in the region. We know 50% is coal. So this transition, grey to green, in this region will take some time, because the region will continue to rely to a certain degree on lignite. So the question is how to help the countries decrease their dependency on lignite as fast as possible. But there will be always a dependency. Even if we imagine a scenario where we close Kosovo A in Kosovo and only renewables and import fill
that whole, you're still depending on Kosovo B, you're still depending on district heating, which is coal ultimately. So lignite remains part of the process, and we should all collectively think how to decrease the dependency according to country circumstances. This energy mix also brings, and again, Kosovo is an outlier, environmental and social impacts. If 50% of the region depends on coal production, coal is now the cleanest technology, and mining coal implies resettlement. Again, Kosovo faces these challenges to a scale that possibly other countries don't. Wasteful energy consumption. We know that the energy efficiency agenda has a lot of potential. This is something that as World Bank, we're investing a lot in the region, including in Kosovo. We think this is one of the recipes to decrease the dependency on coal, and more can be done. But we face everyday issues. For example, in Kosovo, we're now piloting how to deal with energy efficiency upgrading in multi-owner buildings. It's not easy. You go into a multi-owner buildings, property, there's no agreement, there's no legal framework on how to do it. So we need to address these things. It's not just the investment, it's the regulatory, etc. There is issues in the region and in Kosovo as well as domestic markets that have issues that have never been addressed. Below cost pricing, lack of payment discipline, high losses, lead to revenues gaps. At the same time, affordability is a major concern. So reforms of the national markets is another thing. And finally, the topic that I thought we were discussing this panel, which is regional integration. Regional integration has started. It has a lot of promises and advantages. I think, again, Kosovo is an outlier. Kosovo could disproportionately benefit from more regional integration, both for the energy mix of its production, particularly if it integrates with Albania, coal and hydro, but also because it doesn't have backup reserves. And so the balancing here is critical. So being integrated in the market facilitates that, increases competition. So I would say that arguably this could be one of the key elements of the agenda for Kosovo going forward. Accelerate. However, Kosovo is an outlier. Why? Well, I don't need to explain you the political situation with neighboring countries, what that means, the Albanian Kosovo line that is still not used. Okay, perfect. So the solutions require a mix of actions. This is my key impressions. Supply mix diversification, reforming domestic market to attract investments that are sustainable, and deepening regional energy efficiency, as I said, and deepening regional integration. This point, I think, remains critical for Kosovo. As World Bank, going back to your question in Kosovo, indeed, we have been active in trying to support the country, not on one element of the strategy, but on the multiple elements of the strategy. We think that the best way we collectively can help Kosovo is to accelerate the implementation of the energy strategy that is in Parliament in different elements, because it addresses different aspects of this element. We all have a comparative advantage in certain areas. We have indeed maintained open the dialogue on possible new thermal generation in this country. Why? Given the fact that Kosovo is an outlier. The bank has not invested in new coal generation since 2010. This is the very last one. The bank has exponentially increased investments around the world in renewable and energy efficiency. That is where we want to go. That is where we are moving. Here, Kosovo remains an outlier. So we have kept the dialogue open with the government on what is the least cost options that you have in front of you. There are analyses like the one we have seen here. I cannot comment because it's a bit above my capacity to enter into all the technical details. But we are working, as you said, on also providing the government of an analysis of different alternatives. We hope it will be discussed initially with the government to get their reactions before the end of this year, and then publicly engage more broad discussion on that.
So these are my main points, and I encourage everyone to keep in mind that while we all want to move from grey to green, Kosovo has characteristics that make it a bit different than the other countries, and so this path may be slightly different than neighboring countries. But the goal, I think, we all share. So thank you. Faleminderit zoti Mantovanelli për përfundimin. Besoj që do të themi prapë që diskutojmë edhe disa çështje që ka marrë në shënime këtu. Vazhdojmë me zotin Esheman, që vjen nga Banka Gjermane për Zhvillim. Një tranzicion që ne e kemi qenë këtu nga e hirta në të gjelbër ose from grey to green duket thjesht diçka ose të ketë dashmëri edhe me konceptin e energy vendet që Gjermania ka filluar shumë kohë më parë. Ndoshta kishim dashur të dim pak për atë koncept se si ka shkuar edhe se a është e mundur që ai të transferohet edhe në pjesë e Ballkanit Perëndimor të Kosovës. Gjithashtu për interkoneksionin, sepse keni qenë të angazhuar dhe keni financuar linjën 400 kV që me Shqipërinë, por që është akoma e bllokuar. Javën e kaluar kam qenë në një takim në Bruksel në CISEC, ku flisnin për sigurinë energjetike nëpërmjet bashkëpunimit rajonar. Por aty gjithçka përfundonte kur mos pari rajoni se Ballkani nuk ishte mirë integruar për shkak problemeve të interkoneksionit që kemi. Tu jap fjalën zotë Sheman që t'i adresojmë disa pyetje nga Yes, thank you very much. I'd like to start with the most challenging topic, the transmission line. Yeah? So actually, the idea of the line was to complement both energy systems of Albania and Kosovo. On the one hand, you have base load with the lignite power plants in Kosovo and majority of hydropower in Albania, and if you put them together, you have a very nice mix. That is, on the one hand, the technical issue, why we have supported on both sides. So we have invested 75 million into this project to get this line into operation, to have this physical investment and this flow. But on the other hand, this line has also on the regulatory and on the legal framework a very high impact in order to create, as we have heard today in the assessment, that regional integration is a major issue. How to create bigger markets, energy markets in the region to make it more attractive for investors. And how can they cooperate more together and complement each other. It might be that perhaps Kosovo will not be the greenest area at the moment, but perhaps we have to widen a little bit our perspective as well and see it more in a regional perspective perhaps, and to go for these opportunities, these cost options, to promote more renewables, and others perhaps have to contribute in a different way. Situation of the line at the moment is that with this agreement between Albania and Kosovo, and with the agreement with the NSOE, the Transmission Association of Europe, Kosovo and its transmission operator costs should become an own control block. And that means to have full power of their own transmission capacities with the neighboring countries. So at the moment, all these capacities are allocated by EMS in Serbia. All the revenues go to Serbia at the moment, and the idea is to create an own control block where actually all the agreements are in place, but they have to be enforced and to be implemented. That happened not so far. The German government is also supporting this process and has called the Energy Community Secretariat with its dispute and mediation center. And the Energy Community has set up a new mediation process into which both sides has to delegate representatives and to come to a conclusion. We can just call also the Kosovo government to put full energy on this topic and to come somehow with Serbia to a conclusion. Of course, it always needs two to tango, that is for sure, but that is of utmost importance to get this regional market done. Then this would also imply more possibilities for Kosovo going into the path from grey to green, definitely. What do we see here at the moment? We see feed-in tariffs which are not so bad. For wind, 85 euros per megawatt hour. We have constructed in Macedonia the first wind park in Macedonia, and they get close to 85,
and at the moment it's the biggest revenue generator for the public generator in Macedonia. It has a really good price, so it is attractive. Photovoltaic, 139 euros per megawatt hour, very attractive. Hydropower, 67. So it seems that's not only about the cost and the prices. There are other arguments why investors are hesitating to come into Kosovo and to invest. And I think that is exactly what has been mentioned in the presentation before. It is the reliability and the predictability of the framework in which you're investing. So the legal framework. Can investors really rely to get this feed-in tariff for the next 10, 12 years? So worldwide, the markets are over-liquid. People are looking for investments. Actually, this region should be quite effective. So I think one major challenge of the new government is to create an investment atmosphere that gives the needed security for investors and to attract them into the country, as actually we have a quite attractive feed-in tariff scheme, that's for sure. Now I'm coming to the Grüne Wende in Germany, to the US, and that was exactly the case. At the beginning it was a feed-in tariff, which makes the investment attractive, combined with a decrease of investment costs as technologies come more and more into the market and become more and more feasible for a lot of investors. So what happened in Germany, almost more than half of the households, they have photovoltaic panels on the roof because they get much more money for feed-in than they have to pay when they get the electricity. But this has to be financed somehow, and this is then reflected also in the tariff. So at the end, everybody who is feeding in is also paying by himself to a certain extent. But you also have to be very careful in what direction you are leading your energy mix. So we have now over really huge capacities in photovoltaic, which are actually not the best fit for our consumption pattern. And the comparable things also in Kosovo. So you have the peak in winter here. That is the biggest challenge, how to reduce the peak on the one hand with energy efficiency. So with one of our engagements, for example, with the district heating, we could contribute to this, to get the district heating running again for the entire season, connected to the power plant to use this waste steam. And this reduces the consumption. So we have to look especially on the winter time, how to reduce this, also on the demand side to introduce more energy efficiency. We are doing this in public buildings. And then definitely wind will be one of the biggest, I would say, one of the biggest issue in Kosovo, as it will also comply better to the consumption pattern. The price is okay, we just need the investors. Investors are looking for money, so we need to get the banks involved somehow on this. Well, thank you very much for your intervention, Mr. Eshelman. So në shahollaj, INDEP është pjesë e Kosovës që nga fillimi dhe me punën e saj ka kontribuar dhe ka dëshmuar që mund të ndihmohen edhe institucionet për të avancuar në agjendën e zhvillimit të ndryshëm, por edhe opinionit që të avokojnë të ta për ta kuptuar më shumë se çka është fusha e zhvillimit të qëndrueshëm në mënyrë që ta pranojmë më mirë një tranzicion të tillë nëse ndodh. Mund na thoni pak më shumë ndoshta për punën e INDEP-it dhe në kuadër të KOSIT dhe si organizatë që përbëni edhe në Parlamentin e Kosovës, por edhe në institucionet e Kosovës për të avokuar dhe për të ndryshuar ndoshta për ndihmuar këtij tranzicioni nga e hirta në të gjelbër që po flasim sot. Faleminderit Zisare, aktivisht dua të përshëndes gjithë panelistët edhe gjithë që jeni prezentë sot këtu. Konferenca e Kosovës është padyshim një prej elementeve tash domos janë shumë objektive interesante që ndodhen në Kosovë. Edhe unë nuk mund të mos cek diçka që më bën të ndihem shumë pozitive sot, por të herë të parë kemi në panel një ministër, i cili më mburon të bëj faktas, të bëj pikpyetje për atë se si do të jetë ardhmja e sektorit të energjisë në vend. Dhe jo detyrimisht mendon që planet që kanë qenë deri më tani për një termocentralë të ri duhen të jenë të tilla me dormos. Kemi disa vite që duhet të ngriten edhe kena bën të ndihmë pozitiv në tranzicionin pa marrë parasysh se sa do mrim në spektrin nga hirta në të gjelbër. Mendoj që kjo është një vizë një pozitive për këtë në i përzonë.
Në fakt, Instituti për Politika Zhvillimore është pjesë e COSID-it që në fillimet e këtij konsorciumi. Jemi të përkushtuar si një konsorcium që jo të na shohin si oponent të vazhdueshëm të asaj që ka qeveria, përkundazi, ne mendojmë që kemi shumë pika të përbashkëta me të cilat mund të punojmë dhe të bashkëpunojmë, edhe të arrijmë aty se ku kemi faktorë objektivat si një vend. Në këtë rrugtim, ne si INDEP kemi punuar për vite të tëra dhe vazhdojmë të punojmë në Komisionin për Zhvillim Ekonomik në kuadër të Kuvendit të Kosovës, ku puna e INDEP-it ka qenë vazhdimisht që të monitorohen nismat legislative dhe politikat në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm, që në mënyrë të tillë që të jenë në koordinim të plotë me politikat e standardet dhe praktikat më të mira në botë, në rajon, por specifikisht standardet e dhëna nga Bashkimi Evropian. Nëse na pyesin në këtë pikë se sa kemi qenë të suksesshëm, unë dua ta bëj vetëm një koment shumë të thjeshtë. Mbaj mend para 4 viteve kur kemi folur për eficiencën e energjisë, ka qenë një projekt që INDEP ka implementuar, edhe është marrë pikërisht në dhënien e granteve për bizneset të vogla për të investuar në masat e eficiencës së energjisë. E di shumë mirë që në fakt bizneset dinin shumë të lumtura që kanë mundësi për financim, por nuk e kishin ndjenë se çfarë është eficienca e energjisë. Dhe flasim pas 4 viteve ku në fakt shumica atyre vetëm kanë avancuar, kanë bërë zërim të investimet të tyre në këtë fushë, e për më tepër jemi në prag të themelimit të fundit të eficiencës së energjisë, që është një tjetër temë e zvarritur nga vitën e vit, nga konferenca COSID-it në tjetrën, dhe në një takim të fundit që kemi pasur me ministrin duket që dhe ne shpresojmë vërtet që kjo të ndodhë. Dua të rikthehem pak tek mbase dhe tema kryesore që ka qenë parapart për këtë panel dhe të bëj një vlerësim të shkurtër të asaj se çfarë po ndodh me Kosovën dhe me Ballkanin. Unë mendoj që të konsiderojmë që Unioni i Energjisë ka diçka shumë pozitive në to, që nuk e vë kufimin të vendet e Bashkimit Evropian, por shkon përtej dhe është një rol mjaft aktiv të Ballkanit Perëndimor në arritjen e objektivave dhe qëllimeve që i ka parapar. Dhe diçka që ka shumë të rëndësishme është që vë në fokus kryesor shtetëror. Domethënë pa marrë parasysh se cilat do të jenë politikat e një vendi, asnjë mënyrë dhe asnjë moment nuk duhet të komprometohen drejtat e ligjeve shtetërore. Dhe për këtë arsye, unë shoh që kemi një rajon i cili tenton dhe dëshiron me ndërkohë të jetë pjesë e familjes evropiane, por një përfshirje një udhkryq jetik të vendoset në qoftë se duan të vazhdojnë në një mendësi ku vazhdojnë të varemi kryesisht nga prodhimi dhe gjenerimi i energjisë nga limiti, apo të bëjmë një ristrukturim dhe modifikim të sektorit të energjisë të tillë që është konform praktikave më të mira në rajon po edhe përtej dhe të dhëna nga Bashkimi Evropian. Në diçka që vjen të tekstohet tek Unioni i Energjisë, ka 3 elemente që ne dojmë mos duhet të respektohen dhe që është siguria e furnizimit, energjia përballueshme edhe energjia qëndrueshme. Duke monitoruar zhvillimet e fundit, mendoj që vendet tona janë mjaft të kufizuara tek pjesa e sigurimit të furnizimit, duke marrë një metod të izoluar. Në këtë pjesë, mbase nga një përjashtohet pjesa e qëndrueshmërisë, edhe këtë po e them sepse në raste siguria e furnizimit përjashtohen nga shumë elemente të rëndësishme, siç është për shembull liberalizimi i tregut. Ne në Kosovë kemi disa lëvizje mjaft pozitive kohëve të fundit, duke nisur nga adaptimi i pakës së drejtë ligjore. Në këtë pikë jeni të shqetësuar për faktin, por besoj që shumë shpejt do kemi edhe aprovimin e ligjit për eficiencën e energjisë, që padyshim është një bazë regulative e rëndësishme për shtypur para çfarë do veprimtarie në këtë drejtim. Kemi mos e puni edhe lëvizje mjaft interesante në aspektin e interkoneksionit në Shqipërinë, por që në këtë të pamundura të realizohen në plotësi, në qoftë se nuk do kemi një respektim të plotë të marrëveshjes së Brukselit. Domethënë kemi shumë pyetje të mëdha të cilat pa marrë parasysh që kemi shnuar progres, kemi ende shumë punë për të bërë. Unë mendoj dhe konsideroj që duhet të kthehemi në viziorat kryesore të cilat e karakterizojnë Unionin e Energjisë, është ajo që duhet të marrim një rol proaktiv si rajon, si Kosovë, edhe të mos presim që të marrim direktiva për të sigurohemi që të jemi në hap me lëvizjet në rajon dhe përtej, dhe njëkohësisht në asnjë moment për shkak të interesave ndoshta të grupeve të caktuara të kompromitohen drejtat e qytetarëve për një sektor të energjisë të qëndrueshëm.